नमस्कार माझ्या मराठी बांधवांनो, तुमचं पुन्हा एकदा मराठी ML चॅनल वरती स्वागत आहे. खूप दिवस झाले मी व्हिडिओ बनवत नव्हतो आणि डेफिनेटली अपलोडही करत नव्हतो. देर आर फ्यू रिझन्स. ओके, काही कामाच्या व्यापामुळे, पर्सनल अँड प्रोफेशनल्स कामाच्या व्यापामुळे मी हे काही करू शकलो नाही. परंतु काल असंच लिंक्डइन वरती एक नवीन कनेक्शन रिक्वेस्ट आली. मी ती ऍक्सेप्ट केली आणि त्या माझ्या मित्रांनी मला सांगितले की सर, मी तुमचे युट्यूबचे व्हिडिओ बघितले आणि ते खूप छान आहेत आणि खूप इझिली समजतात, तुम्ही प्लीज ते कंटिन्यू करा. जे कुठं मला असं वाटलं की माझ्या टीचिंग स्टाईलला बुस्टअप करण्यासाठी होतं. सो सर्वात प्रथम मी त्या माझ्या मित्राला धन्यवाद करतो. त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी बुस्टअप करण्यासाठी आणि मी माझ्या ह्या बिझी स्केड्यूल मधनं वेळ काढून पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी व्हिडिओज मराठी भाषेमध्ये, सिंपल भाषेमध्ये समजून सांगण्यासाठी तयार झालेला आहे. मी प्रयत्न करणार आहे की मी जी काही सिरीज चालू करेल ती मी कंप्लीट करेल. मला माहिती आहे की आपली पायथॉनची जी सिरीज आहे ती पेंडिंग आहे. त्यामध्ये मी फक्त व्हेरिएबल पार्ट पर्यंत कंप्लीट केलेलं आहे. नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये ती मी ऍडव्हान्स पायथॉन पर्यंत सुद्धा कंप्लीट करेल. आपण त्यामध्ये प्रोजेक्ट्स करू. सिमिलरली आपण मशीन लर्निंग मध्ये सुद्धा प्रोजेक्ट करणार आहोत आणि आता नावडेट जे काही लेटेस्ट चाललेलं आहे AI/ML मध्ये ते आपण कंप्लीट करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. तर मी आता जास्त वेळ वाया घालवत नाही या सगळ्या गोष्टी सांगण्यामध्ये. येणाऱ्या काळामध्ये जसं आपण पुढे पुढे जाऊ, या सगळ्या गोष्टी मी अपार्ट फ्रॉम स्टडी ज्या काही इतर गोष्टी लागतील आपल्याला हे स्किल सेट बिल्डअप करण्यासाठी, त्याबद्दल मी बोलत जाईल. तर आता जी माझी पहिली सिरीज आहे ती मी मशीन लर्निंग मध्ये चालू करत आहोत आणि आज आपण फक्त मशीन लर्निंग म्हणजे काय आहे याबद्दलच फक्त आता आपण अभ्यास करूया. आता हा कंटेंट क्रिएट करण्यासाठी मी जे बुक रेफर करत आहे ते बुक आहे हँड्स ऑन मशीन लर्निंग विथ सायकेटलन, केरस अँड टेन्सर फ्लो. हे मी बुक रेफर करत आहे. आय हॅव हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक विथ मी. इट्स अ व्हेरी रिअली नाईस बुक. Okay, I'm referring this book for putting the content on the while sharing this topic with you. So this is a very nice book. Okay, I'll definitely say कि please, if you can purchase this. Otherwise, try to look at the soft copy to read out this. Okay, so I'm going to refer this. Okay, now not going to wasting your time. Let's look at the point. So first, I have what is machine learning. What is मशीन लर्निंग? सो मशीन लर्निंग म्हणजे काय? तर सिंपल डेफिनेशन मध्ये जर बघायचं जर झालं तर मशीन लर्निंग इज अ समथिंग आय कॅन से इट इज अ प्रोग्रामिंग. We are programming the computers. It is a science of programming the computers so that they can learn from the data. म्हणजे जर याचं मला ट्रान्सलेशन समजा जर थोडक्यात सिंपल भाषेमध्ये करायचं जर झालं तर आपण वी आर एनेबलिंग द कम्प्युटर्स थ्रू प्रोग्रामिंग सो दॅट दे लर्न फ्रॉम द डेटा. न आता तुम्ही विचार कराल की डेटापासून लर्न करायचंय कम्प्युटर्सला, हे काय नेमकं? डोंट वरी, थोडस वेट करूया. मी खाली काही गोष्टी तुम्हाला खूप डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केल्या, तिथे मी तुम्हाला हे नक्कीच समजून सांगेल. बट ॲज ऑफ नाऊ जस्ट रिमेंबर की we are enabling the computers to learn from the data. Okay. After that, there is a scientist called as Arthur Samuel in 1959 who give the definition of machine learning. Okay, it is something that it is a field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. Okay. आता एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम एका बाजूला आपण म्हणतोय की कम्प्युटरला प्रोग्राम करायचंय आणि दुसऱ्या बाजूला म्हणतोय की आपण प्रोग्राम न करता कम्प्युटर लर्न करणार आहेत. यू फील समथिंग, दिस इज अ प्रोग्राम अँड दिस इज अ नॉन प्रोग्राम. वेट. ओके, जस्ट नाउ जस्ट लुक ॲट द डेफिनेशन. मी ह्या सगळ्या गोष्टी खाली एक्सप्लेन करेन. ओके, म्हणजे आपल्याला कम्प्युटरला अशा प्रकारे लर्न करायचं, ॲबिलिटी द्यायची की जो विदाउट प्रोग्राम सुद्धा तो काय करेल, लर्न करेल. टॉम मिचेल आहे 1997 ला, त्याने एक ऍडव्हान्स डेफिनेशन दिली. त्याच्यामध्ये त्याने असं एक्सप्लिसिटली सांगितलं की कम्प्युटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपिरियन्स ई.
ओके, कम्प्युटर आहे, they learn from experience with respect to some task T and some major performance of the measure P. Okay, where T is said to be a task, P is a something called as a performance measure, and E is a experience. Okay, so this is the डेफिनेशन गिवन बाय द टॉम मिचेल. आपल्याला डेफिनेशन पाठ करायची नाही आहे. नेमकं ह्या तिघांनाही काय म्हणायचं, म्हणजे एक जी सिंपल डेफिनेशन ऑथरने आपल्याला दिलेली आहे, आर्थर सॅम्युएलने सांगितली किंवा टॉम मिचेलने सांगितले, या तिघांनाही काय म्हणायचंय हे मी खूप सोप्या भाषेत समजून सांगतो. सपोज आपण असं म्हणूया की आपल्याला एक टास्क आहे स्पॅम फिल्टरिंगचा, राईट? काय आहे? एक स्पॅम फिल्टरिंगचा टास्क आहे आणि आपल्याला दोन इंजिनियर आहेत. एक आहे मशीन लर्निंग इंजिनियर, एक आहे नॉन मशीन लर्निंग इंजिनियर. ठीक आहे, त्याला जर मी सांगितलं की मला एक असा प्रोग्राम बनवून दे की दे विल डुईंग द स्पॅम फिल्टरिंग ऑफ द ईमेल्स. सो जनरली आपण काय करू, आपण एक प्रोग्राम लिहिण्याचा प्रयत्न करू ज्याच्यामध्ये आपण साइड बाय साइड रूल्स लिहू. ओके, we draw down some rules and based on the rules we classify the email is spam or not. Okay, so this is something called as a non-machine learning approach. But similarly, in machine learning way, we are not giving any kind of set of rules. What we will do, we will give some data. Okay, now what is the data? Data which contains the email, right? Which contains the email and which contains whether that it is a spam or not. Okay, if it is spam, it's spam. If it is not, it is non-spam. So this is called as a data. So here data is nothing but the called as experience. म्हणजे आपण कम्प्युटरला हा एक्सपिरियन्स देतोय की these are the emails considered as a spam, these are the email considered as a non-spam. Are we saying to the computers ki if this set of things happen, consider this as spam, or this set of happens, consider? No, we are giving only the data to the computer. We are not giving any rules to the computer. Okay, so this is first thing. Sorry, this is the first thing of machine learning. ओके, सेकंड आहे आपण कम्प्युटरला काय देणार आहोत, टास्क देणार आहोत. व्हॉट इज अ टास्क इन मशीन लर्निंग? आयडेंटिफाय वेदर द मेल इज अ स्पॅम और नॉट. सो दिस इज कन्सिडर ॲज अ टास्क. व्हॉट इज टास्क? Find out the email is a spam or not. Now after doing these things, data plus task, definitely there are few algorithms we are going to provide. आपण बघणार आहोत ते कोणते अल्गोरिदम. वी आर पासिंग दिस डेटा टू दॅट अल्गोरिदम सो दॅट कम्प्युटर स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देअर ओन अँड वी डिफाईन सम मेजर्स. ओके, that measure called as a P, that is performance P, and based on that we are checking whether our computer is performing well or not. If that performance is not good, we're trying to fine tune the things so that computers predict the things very well. Okay, so this way, this is called as a machine learning approach. Now why we need a machine learning approach, याच्यामध्येही मी ह्या सगळ्या गोष्टी परत एकदा एक्सप्लेन करणार आहोत. But in simple definition, what is machine learning? Machine learning is nothing but a computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P. If performance on T as measured by P improve with experience E. ओके, आणि जर आपण ही डेफिनेशन जर नॉर्मल आपण ह्युमन बिंग बरोबर जर रिलेट करायला गेले तर कोणताही छोटस जर बाळ घेतलं किंवा माणूस घेतला किंवा कोणती व्यक्ती घेतला तर माणूस असाच शिकत असतो. बरोबर, माणूस कधी शिकतो? अनुभवातून शिकतो. अनुभव म्हणजे एक्सपिरियन्स. काय केल्याने शिकतो? तो टास्क परफॉर्मन्स केल्याने शिकतो. आणि तो टास्क चांगला केला आहे की नाही केला आहे याच्यासाठी आपण काय वापरतो? मेजरमेंट वापरतो, परफॉर्मन्स. म्हणजे आपण स्वतःलाच इव्हॅल्युएशन करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादा स्टुडंट जेव्हा एक्झाम द्यायला जातो, जेव्हा अभ्यास करतो आणि एक्झाम द्यायला जातो, बरोबर, आणि ती एक्झाम मध्ये तो किती मार्क्स मिळवले त्याच्यासाठी आपण काय करतो? परफॉर्मन्स मेजरमेंट करतो. आणि इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह अ लॉट, वी अगेन
take that experience by doing the exam and calculate that. That's why while appearing the main exam, we have many small tests in the school, right? Why? To improvise the experience. So in machine learning, we improvise the experience of the computer, okay, to improve the task by doing some measurement. I hope I explained the many things about this definition, but I just wanted to give the what is exactly a machine learning. Now let's move to the next part. Now why we require a machine learning? Now that is the important thing, right? Why we require a machine learning? Now see, if you want to do any simple way of doing um, any software development, what is exactly the things we are follow? We first study the problem, then we write the rules, then we evaluate those rules, and then we launch. If there is anything happens, any bug happens, we again analyze the error, again we study the problem based on that error, again we write the rule and launch. So the main backbone of any software development is a rule, right? This is what happens. So if you consider the spam filter, okay, to check whether the email is a spam or not, we write the certain rules, right? We write the certain rules. If this thing happens, if the subject of the email contains this word, or if the body of the emails contain this word, or the sending email has something, you know, weird email ID, then consider this as a spam mail. So we write the rules, but how much rules you can follow? There is a unlimitless, right? Unlimited rules are there, and not each and every rules we can follow for doing the normal practice of software development to identify whether it is a spam or not, right? So this is the what I can say drawback of the traditional approach to find out such a problem statement. But again, मी परत एकदा सांगतो, it is not necessary that every problem falls under the machine learning. No, there are few things to be validated, then only I can say that this is the problem can follow the machine learning. Don't try to solve all the problems with the machine learning. If it is solved with the simple things, go ahead. Okay, so this is a very important disclaimer that I want to give it to you. Next, so समजलं, this is a traditional approach. Next आहे, now let's figure out what is the machine learning approach. So in machine learning approach, what we are going to, yes, same. The first step is same, study the problem. After studying the problem, what we are doing, we collect the data. As I mentioned in the spam filter, we first collect the data because we have to train ML algorithm. Now don't worry, what are the ML algorithm? We'll learn in upcoming session. There are a number of ML algorithms are available. Okay, specifically we will learn each and all the algorithms. So we are sending this data to machine learning algorithm. Machine learning train that algorithm on this data so that they can update their weight and biases. Now again, what is weight and biases? सांगेल, येणाऱ्या वेळामध्ये मी ते सांगेल. And after that, it will give the result. Again, here also we evaluate the solution, whether it is giving a good. If it is giving good, we launch that application. If it is not, we'll analyze the error. Now, the question is that what is the difference between traditional and the normal? In traditional, we are setting up the rule and finding out those rules. It is a time consuming task, or maybe it contains ambiguity while setting up the rules. But in machine learning algorithm, we only require algorithms and we require a data, and we are making computers enable to learn from those data, and predict on your own. So we are making computers like a human.
Okay, are we setting up any rule in our brain while doing any calculation or projection? No, we only learn and then. So similar line, we are making a computers enable to predict the things or to do the task. This is what called as a machine learning, right? Now, next time that, okay, now again, there is a one more thing that uh, why why it is required, right? See, if you go with the traditional approach, we'll write the set of rules, right? But there may be hackers who understand these are the rules are, you know, um, help them to classify spam. I come up with the another idea, right? Let's come up with the another idea so that it is not easy for the software programming to identify whether it is spam or not. So in that case, we always require to update the things, right? And it is again very time consuming. But what happens in machine learning? Do we really require to update the rules again? No, we only require a data to be updated. So even hackers or anyone who makes the send the spam email, if you have that kind of data, we just need to send the updated data so that computers automatically understand that this is the things it has a, spamming, okay, and computer able to predict. So this is again another advantage of the uh, machine learning, that it will helps to automatically update the data and predict the things, right? Now the question comes, what are the things you can do with the machine learning, right? So there are many things that you can do with the machine learning. First is the CNN, that is convolutional neural network, means analyze the images, okay, then detecting the tumors in the brain scans. Nowadays there are a lot of machine learning algorithm available that you can detect the tumors used with the help of images. Now what is CNN? It is a convolutional neural network. Now convolutional neural network, don't worry, you will understand very soon what is that. Then second is the NLP RNN transmitter, which is helping you to automatically classify the news articles. After that, automatically flagging up the offensive comments on discussion forums. So if there is any discussion is going on the Twitter or Facebook and you want to identify what is offensive, then you cannot go ahead with the traditional, right? You must have some ML algorithms which automatically flag out, right? Summarizing the long documents automatically, creating the chatbot, forecasting your company revenue next year, making an app to react voice commands, detecting the credit frauds, representing the complex and high dimensional data set, recommendation products, product line to automatically classify them, building an intelligent bots for a game. So there are many applications you can build with the help of the machine learning. Okay, so these are the some of the things I really wanted to share with you, about what is machine learning. Hope तुम्हाला हा व्हिडिओ कळाला असेल. मला काय नेमकं सांगायचं की मशीन लर्निंग म्हणजे काय. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बघणार आहोत. तोपर्यंत थँक्यू आणि विश यू ऑल द बेस्ट.